Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the zoology second year, that is unit 5B, that is reproductive health of PYQ and very important question series అన్నమాట. సో దీంట్లో వచ్చేసి need to know about the reproductive health, what are the precautions and the things should be taken for the prevention of the sexually transmitted disease. That is the first topic. Birth control needs and the methods, and amniocytosis, and also infertility and some of the assistant reproductive technology. So e particular channel we are going with the free content, 100% free, and subscribe to the channel, like and share with your friends, write down the comment within the comment box to get a quality improvement within the videos. And coming to this particular unit, that is unit 5B, we are having very short answers, that is 2 marks anamata. So దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ వన్ హ్యాస్ టు టేక్ టు ప్రివెంట్ ద కాంట్రాక్టింగ్ ద ఎస్టీడీస్, దట్ ఈస్ ద సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జనరలీ అడ్వైజబుల్ ఫర్ ద పీపుల్ టు హ్యావ్ ద do not have any multiple partners or unknown partnersతో సెక్స్ చేయడం అనేది అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ యూజింగ్ ద కాండమ్స్ టు ప్రివెంట్ ద ట్రాన్స్మిషన్, and also consulting some qualifying doctor for preventing the early detection of STDs, and also complete treatment in case of infection. So second one వచ్చేసి what in your view are the reason for the population explosion and especially in India. సో ఆ పాపులేషన్ ఎక్స్పోజన్ జరగడానికి ఏంటంటే మెయిన్ కారణము ఒకటి డిక్లైన్ ఇన్ ద డెత్ రేట్, అండ్ ఆల్సో డిక్లైన్ ఇన్ ద మెటర్నల్ మొటిలిటీ రేట్, దట్ ఈస్ డ్యూరింగ్ ద చైల్డ్ బర్త్, అండ్ అదే కాకుండా ఇంక్రీజింగ్ ద హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్, అండ్ డిక్లైన్ ఇన్ ద ఇన్ఫర్టిలిటీ, దట్ ఈస్ infertility rate, and also decline in the infant mortality rate. So maternal mortality rate అంటే మదర్ డెత్తో పాటు ఇన్ఫాంట్ mortality rate అనేది తగ్గడం అనేది చూడొచ్చు అనమాట. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ట్రూ ఎంటీపీ అండ్ వాట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ ద పాపులేషన్ కంట్రోల్, అండ్ then why did generally government of India legalize MPT. So MPT means medical termination of pregnancy. So it is legalized in India because unwanted pregnancy వల్ల కానీ, లేకపోతే pregnancies in case of rapes కానీ, లేకపోతే mother from the continuity of the pregnancy. So these are the norms on which generally the medical termination of pregnancy, that is MPT, is generally legalized in the India. So what is amniocentesis, and explain two disorders which are related to this particular amniocentesis. So this is the procedure, diagnostic procedure, where the generally manaku amniotic fluid of the baby can be used to detect the genetical disorders or the genetic defects. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు డౌన్ సిండ్రోమ్, ఎడ్వర్స్ సిండ్రోమ్, అండ్ టర్నర్ సిండ్రోమ్ ఆర్ ద 3 different kind of syndromes which are generally detected by the scientist in order to know about these disorders, and if it is very earlier during the pregnancy it can be terminated. So fifth question వచ్చేసి explain the advantage of lactational amenorrhea method. సో దీంట్లో ఏంటంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ జనరల్గా మనకు లాక్టేషన్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు ఉమెన్ ఎప్పుడైతే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తుంటుందో ఆ టైంలో ఏంటంటే మనకు ఓవ్యులేషన్ అనేది జరగకపోవడాన్ని మనము లాక్టేషనల్ అమ్నేరియా మెథడ్ అంటాము. సో ఇట్స్ అన్ జనరల్ మెథడ్ ఆఫ్ బాడీ ఆర్ ద బయాలజికల్ మెథడ్ ఆఫ్ ద బాడీ వేర్ ద ఓవ్యులేషన్ విల్ నాట్ బి టేకెన్ ప్లేస్ ఫర్ ద ఉమెన్ who is under the lactation and who is generally giving the breastfeeding for the child, and it is the feedback mechanism where the baby will not enter into ovulation and give the time for the maturation of the baby. So it is breastfeeding is the one, is a method for increasing immunity and also protection and against the allergies. Here we can see in the next video we are going to discuss about the genetics, that is generally link will be given in the description below. సో మనకు ఈ రోడ్ మ్యాప్ చూసుకుంటే మనకు ఫుల్ చాప్టర్తో పాటు ఇంటర్మీడియట్ PYQ సిరీస్ కూడా ఉంది. And thank you friends for watching the video, and like and share with your friends, subscribe with the channel, and also write down the comment within the comment box.